bubata. That's why he has been enslaved. Ariko biratubwira ngo But the Bible says ibyaremwe bitegereje amatsiko. all creations are earnestly waiting. Nubwo biri mu bwoba, Even though they are enslaved bifite ibyiringiro by fear, they have ku hope munsi umwe that one day bazongera bakareba Adamu. they shall see once again Adam. Adamu ninde? Who is Adam? Ni umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo, uri mu bwiza bwuzuye. He is the one that God has created in his image, who is in the fullness of glory. Adamu arimo Adamu babiri. Now Adam has two personalities. Hari uwitwa mbere, There is the first hari personality, n'uwitwa who is nyuma. Adam, and the second, who is the Ibyaremwe last. Now the bikumbuye abo babiri. creation is missing those two Kuko nyuma y'uko Adamu personalities in agwa, one. Because after Adam fell, ibyaremwe byabaye igihe kinini mu bubata, all creation lived long in biri gushaka abo slavery, bana b'Imana. and they have been waiting and searching for those sons of God. N'abaki Imana yakoresheje, Even the few that God has worked within them, yabakoresheje nk'abakozi bayo, apana nk'abana bayo. or worked through them, he worked through them as their servants, Bivuze not ngo their sons. influence yabo Now their influence, those that God yagarukiraga kubo abo bantu batumweho gusa. worked through them as servants, it only got Ariko limited to ibyaremwe those that bigashaka Imana were called to bikayibura. them. But the creation was looking for those people and they could not find them. Niyo mpamvu ubutaka Mose yahamagare kujyanamo abantu bwatinjiyemo ko n'ubutaka bwaramurutse kuko yarutse Imana. That's why the land that Moses had to lead the people in, he couldn't enter that because the land also Abisirayeli bari bazi ko Mose ari watumwe n'Imana, ariko ubutaka bw'Ikana ntabwo bari bibizi. Israelites Bwari knew bugitegereje amatsiko that Moses was kongera sent to kubona them, but the land umwana of w'Imana. Canaan did not know of that. Eliya yaraje And then akoreshwa Elijah n'Imana, came. He was used ariko by ibyaremwe God, ntibyamumenye. but the creation did not know of him. Ariko haza undi musore, But there came another person, Melaro Clifenos. another young man. Reka ngire icyo muvugaho Now, umwami wa let me Yesu speak Kristo. few about him. We yaraje nk'umwana w'Imana, Now he came as a son of ariko God, we ntiyakingira ubwiza but bwe. for him he did not conceal the glory. Ya nzoka igaruka kumuvugisha, That serpent still came inshuro to him. ntiyamutsinda. This time around he couldn't defeat him. Akimara kumunesha, Now when he conquered nta over kintu him, na kimwe cyari gisigaye there's nothing left cyamubuza kugaragaza that could stop him to ubwiza bw'Imana. manifest Wambwira icyaha, the glory of God. ariko ntabwo cyari kimurimo. You ntabwo cyari kimurimo. might have sinned, but Kuko sin amaraso yacu was ntabwo found yari in him afite. because he didn't have our Nta blood. kintu na kimwe cyari gisigaye Now there was ngo nothing that could cyakinga stop ubwiza him bwe that kugaragara. could conceal his glory to Ibyaremwe manifest. icyo gihe byari biboshwe, Now every creation was bound. bitangira kubona umuntu. It started now witnessing that person. Umunsi yahisemo kugaragaza ubwo bwiza, The day he decided to manifest that yaravuye glory, ku musozi iminsi 40, he was from the mountain ngo amanuka yuzuye imbaraga for z'Imana, 40 days, and then he was atangira filled up with the imyaka power of God. He started his journey of 3 years yo kubwiriza abantu, of preaching people, ariko no kwiyereka ibyaremwe, but also to reveal himself byo to kubwiriza abantu babaturwe, preach people so they may ariko be n'ibyaremwe free, nabyo but bibaturwe also the kubwoba. creation to get out free. Malile roko sile ne manu fighters, abantu barabohokaga, Now people could get free, ariko ubutaka nabwo bukabohoka. but also the land could get, Abantu bahindukaga bumaro ku Mana, abahindukaga bumaro become useful to they God, could be useful for God, n'ibyaremwe bikongera bikaba useful to him. and the creation will also be useful to God. Yaje ku giti Now he came to the tree. arakivugisha, ninde uvugisha igiti? He came and spoke to the Bolari tree. kine Who can vanhu speak to the wampavia tree? sa, ninde uvugisha Who igiti? can speak to Ni the Adamu. tree? It is Adam. Araza avugisha igiti. Adam came and spoke Igiti to cyari the kimaze imyaka myinshi mu bubata, Jesus came and nticyamenya ibyo spoke to bakibwira, that tree was bound barakivuma. for years, and then that tree couldn't understand Kuki what he utari was muvuga ubutumwa speaking bwiza about, wa giti we? and then he cursed it. He cursed it. Niyo mugabo twabonye That's the man that avugisha inyanja. or heard Ninde about. uvugisha inyanja? He spoke to Yataraba the seas. na Mose yazamuye inkoni, ntiyigeze avuga. Even Moses laid a Havuga staff, utegeka, but though the havuga one who ubishinzwe, would command, havuga ubireberera. the one with the authority, the one Yavugishije inyanja avuga ngo ceceka. who will see over it, he spoke to the sea and say, please be still. Inyanja bitandukanye n'igiti. Does the sea different from the tree? Inyanja ari soba. Unlike the tree, the sea Urabona didn't sinshaka understand. kuvumwa, It was sober. iraceceka. To be cursed, it was still. Inyanja yari yarabwiwe The sea has ibintu been byose told ubimire. that please engulf everything. Uwo munsi araza avuga nyanja ceceka mutambuke. And then Jesus came Ubutumwa and nzanye ntabwo ari bw'abantu be gusa, still. I have to walk over n'ibyaremwe you bigomba because kubahuka. the gospel that I'm bringing. Inyanja ari iboshwe mu kumva ko ikintu cyose cyinjiyemo kigumamo. Uwo munsi kibona ikintu kijye hejuru kigumyeho. Now this Irabaturwa. understood that it would Dolera plirevane whatever side. that comes into it. But when Jesus came, he walked over. Yakizaga abantu barambitse ibiganza, He would heal the sick when he laid his ariko hands munsi on them. ubutaka burabwirwa ngo ino hano gato But mbukoreshe. that day, nanjye the Lord was wantekereza told, yego. please bring Abushyiraho. off your matter. And I'm going Ubutaka to uwo use it. munsi buhumura impumyi. From them, land was used Dolera as a plirevane matter side to glass. heal the blind. Uyu munsi ibyaremwe byose Now, all the creation today, ntabwo bitegereje, they are not waiting. birakumbuye. They are just missing. Ntabwo bigitegereje, They are no longer waiting. byari bitegereje. They were waiting. Uwo munsi byabonye umwana w'Imana mu bwiza. That day, they saw the Son of God in his glory. Inyanja ifite amatwi, The sea has ears. ubutaka kandagiye bufite amatwi. The land he stepped on had Ndatuye ears. kuri wowe And I'm proclaiming wizereye mu Mana indimo, who believes ubu in the butaka God bukumvire, that is within him. ubutaka bukwerere, Obey ubutaka you. bukwakire, May it bring forth ubutaka bukuzamure, and ubutaka produce. bukukunde, May it elevate ubutaka you. ntibuzakuruke. May it love you and may it not steal. Ubutima ndavuga burimo burumva. Sons of God Velile who are krani praying vena in gode the sire glory. las.
Shalode entering na in mando that prime vrakide za mark of side glory. glokonfe la bradia soski vena. Janino kofrede esina kof. Munyumve mvuge ku mwami wanje gatoya. Now, hear me well. Let me speak about my king. Bamubonye baravuze Now, when bati they saw him, they said, uyu ninde who is this person? inyanja The seas, zumvira of which the seas bakimara kumwumva would obey. And then when they heard uyu it, ninde who is this person? ibutaka That the inyanja land, the seas, zumvira they would obey. ninde Who ni is Adamu he? original He is the original kuko Adamu Adam. Imana yaremye muri Edeni yari kopi Because the yari Adam that fotokopi God ya had Adamu original created was a copy of the original Adam. avuga ngo igira imbere gatoya Yesu ari hano imyaka 3 Now, when Jesus was here in his journey of 3 ibyaremwe years, byongeye kubona all umwana w'Imana creation now witnessed mu the bwiza. Son of God in glory. mu gihe cyose yamaze ku isi Every single time he spent on abantu earth, barabohokaga people will get free, ariko n'ibyaremwe but also byarabohotse all creation will also get delivered. glory hallelujah Hallelujah. glory hallelujah Hallelujah. ariko umwami mvuga But that king I'm speaking about, arifuza ko nawe he wants you mu to, gihe cyawe in your prime abantu baba time, mu mudendezo every n'ibyaremwe person should bibe mu live in mudendezo freedom, and all creation should live in freedom in your time. lorela senograph jodivena office ibyaremwe biba mu mudendezo All creation is now in freedom, ariko ubwiza bwa Yesu are now in freedom. But Jesus' glory, bwagaragaye cyane azutse it mostly manifested when he rose. azutse niho tubona cyane cyane ibyaremwe nabyo bibatura When he rose, that's when we see most of the creation, or iyo all of tuvuze ngo umuntu creation yabatuwe bigenda being bite delivered. When we speak of someone's deliverance, nuko atangira gukora ikintu atari asanzwe akora Eh, nicyo bita deliverance cyangwa se freedom we n'igihe see- utangira kwemererwa gukora ibintu utakoraga we that's what we notice call that freedom when that person is now trying out things that he were not able to try out before. That's what we ubundi call freedom. Now, ubundi izuba usually the sun ryari rifite ukuntu rimurika had its own way of shining light. amasaha ritangirira The hour it starts amasaha from, rirangiriza and then when it will set. uwo munsi bararubohora And that day it was set free. yari saa 9 z'amanywa It was at 3 saa p.m. 6 z'amanywa It was izuba at riri 12, hagati na hagati mu when it ijuru was at nyamubizi ko saa 6 ntabwo wabona igicucu cyawe at its mid. kuko You know izuba riri that hagati when na hagati y'isi at noon you cannot actually see your shadow because the sun is izuba riri aho is at the center now. When the sun was at that position, aravuga it is finished aravuga ngo byose birarangiye. listen the sun experienced freedom Izuba naryo rimenya kubohoka icyo bivuze. saa 6 mo hagati ku zuba At noon, ritakaza urumuri they could no longer see light. so the sun for the first time Bwa mbere understood to be the sun without kubaho giving light kw'izuba kumvise uburyo waba izuba ariko ntutanga urumuri. izuba ririjima And then there was an eclipse. epfo yaho yarari Now, just below, hari sorry, imva zabari bashingwemo abantu yes, underneath there were caves, there were graves of people. grave yari yarabwiwe no mu mubwiriza And the grave that had been told, igomba kwiga gusa kumira ntabwo izi exit it izi had, entry it had only been told to receive, Imva to nayo iravuga accept, ngo, to accept, let me not give test. back. Now, to freedom imva nayo imenya Ako uburyo kanya, kubohorwa bimeze. And abari barimo at that bose moment, every person barasohoka who had been contained in there, imva they came to see itangira light. kubona freedom yayo ayo kwinjiza abantu itangira gusohora abantu The grave now found its freedom. Instead of only receiving, it now started giving back.